Good morning, students. So, now we are going to see the first unit's supplementary reader. God sees the truth but waits by Leo Tolstoy. So, this is a story which explains that ultimate triumph of truth proving convicts innocence. It also brings out the magnanimous nature of Axonos, who forgives the actual culprit and breathes his last peacefully. So now let us see about the author Leo Tolstoy. So Leo Tolstoy was born on September 9, 1828 in Tula province, Russia. He is known best for the novels War and Peace, which was written in the year 1869, and he first achieved literary acclaim in his 20s with his semi autobiographical trilogy Childhood, Boyhood, and Youth, and Sevastopol sketches based upon his experience in the Crimean War. Tolstoy's fiction include dozens of short stories and several novellas such as The Death of Ivan Ilyich, Family Happiness, and Hadiji Murad. He also wrote plays and numerous philosophical essays, and Tolstoy died on November 20th, 1910 in Russia. So now let us see what is the lesson and how the story is spun around the innocent merchant named Axonos. In the town of Vladimir lived a young merchant named Ivan Demrich Axonov. He had two shops and a house of his own. Axonov was a handsome, fair-haired, curly-headed fellow, full of fun and very fond of singing. When quite a young man, he had been given to drink and was riotous. When he had had too much, but after he married, he gave up drinking, except now and then. ஸோ ஆக்சனோ அப்படிங்கிற அந்த பர்சன் வந்து ரொம்ப ஜாலி டைப், அதாவது எதையுமே ஈஸி கோயிங்காக எடுக்கக்கூடியது பர்சன். அண்ட் ஹி வாஸ் அ வெரி ஹேண்ட்ஸம் பர்சன், ஃபேர் ஹேட், கர்லி ஹெடட் ஃபெலோ. ரொம்ப கலர் காம்ப்ளெக்ஷன் வந்து ரொம்ப நல்லா ஃபேராக இருந்தது. ஃபுல் ஆஃப் ஃபன். ஹி வாஸ் அ வெரி ஈஸி கோயிங் பர்சன், டேக்கிங் எவ்ரி திங் வெரி ஈஸிலி, அண்ட் ஹி டிட் நாட் கேர் மச் அபவுட் ஹிஸ் லைஃப். அண்ட் ஹி வாஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் சிங்கிங், ரொம்ப அவருக்கு பாடுறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். அண்ட் ஹி ஹட் பீன் கிவன் டு ட்ரிங்க், ரொம்ப ட்ரிங்க் பண்ணக்கூடிய ஒரு பர்சன். பட் ஆஃப்டர் ஹீ காட் மேரிட், ஹி ஜஸ்ட் drank now and then. One summer, Axonov was going to Nizhny Fair, and as he bade goodbye to his family, his wife said to him, Ivan Demrich, do not start today. I have had a bad dream about you. ஸோ அன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு சம்மர் டைமில் இந்த அக்ஸனவ் வந்து he just started for Nizhny Fair, so to sell his things. He is a merchant. அண்ட் அப்படி போகும்போது அவர் ஒய்ஃப் சொல்கிறார், எனக்கு ரொம்ப ஒரு பேட் ட்ரீம் வந்தது, அதனால் நீங்கள் இன்றைக்கி கிளம்ப வேண்டாம், ஸோ யூ கேன் கோ ஆன் சம் அதர் டே அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் Axonos laughed and said, you are afraid that when I get to the fair, I shall go on a spree. இந்த கோ ஆன் அ ஸ்ப்ரீ அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங் பாருங்கள், இன்டல்ஜிங் சம்திங் ஆக்டிவ்லி இன் அன் அன்ரெஸ்ட்ரெயின்டு வே. திரும்பவும் வந்து அந்த மாதிரி பேட் ஹேபிட்ஸ், அதாவது ட்ரிங்கிங் அண்ட் ஜஸ்ட் வேஸ்டிங் இஸ் மணி, அந்த மாதிரி ஏதாவது ஆக்டிவிட்டீஸில் இன்வால்வ் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். His wife replied, I do not know what I am afraid of. All I know is that I had a bad dream. I dreamt of you returned from the town, and when you took off your cap, I saw that your hair was quite grey. ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்க, எதை பற்றி நான் பயப்படுறேன்றது தெரியலை, பட் நீங்கள் அந்த மர்ச்சன்ட் வந்து அவர் ஆக்சனோ வந்து என்ன பண்ணுறாரு, அவர் அந்த ஃபேர்லேருந்து திரும்பி வந்துட்டு இந்த கேப்பை ரிமூவ் பண்ணும்போது ஃபுல் க்ரே ஹேர், அப்படியே ஒயிட் ஹேர்ஸ் இருக்குது
அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய அந்த ட்ரீமில் வந்த அந்த அப்பியரன்ஸை பற்றி டிஸ்கிரைப் பண்ணுறாங்க. Axonos laughed. "That's a lucky sign," said he. "See if I don't sell out all my goods and bring you some presents from the fair." So he said goodbye to his family and drove away. ஸோ நான் கண்டிப்பாக வந்து அது லக்கி சைன் தான். அதனால் நான் வந்து நல்லா அந்த குட்ஸ் எல்லாம் நல்லா விற்றுட்டு நிறைய கிஃப்ட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வருவேன் அங்கேருந்து அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவர் குட் பை சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார். When he had travelled halfway, he met a merchant whom he knew, and they put up at the same inn for the night. They had some tea together and then went to bed in adjoining rooms. Adjoining rooms அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? நெக்ஸ்ட் டு ஈச் அதர். ஸோ பக்கத்து ரூமில் வந்து ஸ்டே பண்ணாங்க. அண்ட் போகிற வழியில் இந்த மர்ச்சண்ட்டை பார்த்துருக்க டீ சாப்பிட்டுட்டு 2 பேரும் பக்கத்து ரூமில் வந்து ஒரு இன், அதாவது சத்திரம், கெஸ்ட் ஹவுஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பிளேஸில் வந்து அவங்க ஸ்டே பண்ணாங்க. It was not Axonos' habit to sleep late, and wishing to travel while it was still cool, he aroused his driver before dawn and told him to put in the horses. Then he made his way across to the landlord of the inn, who lived in a cottage at the back, paid his bill and continued his journey. When he had gone about 25 miles, he stopped for the horses to be fed. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து அந்த இன்னில் நைட் ஸ்டே பண்ணியிருக்கார். அந்த அவரோட மர்ச்சன்ட் பக்கத்தில் இருந்தவரும் அந்த பக்கத்து ரூமில் இருந்தார், அவர் கூட வந்தவர். அண்ட் ஏர்லி மார்னிங் பிஃபோர் டான் இட் செல்ஃப் வந்து எந்திரிச்சு தன்னுடைய ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் முடிச்சுட்டு சரி கொஞ்சம் கூலாக இருக்கும் போதே கிளம்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி கிளம்பிட்டு அந்த இன் ஓனரை வந்து பார்க்குறதுக்காண்டி பின்னால் போய் பில்லெல்லாம் பே பண்ணிவிட்டு தே ஸ்டார்டட் தேர் ஜேர்னி. அண்ட் அப்படி போயிட்டுருக்கும்போது ஒரு 25 மைல்ஸ் போன பிறகு அந்த ஹார்ஸ் அதுவும் கொஞ்சம் டயர்டாக இருக்கும், அதுக்கும் ஃபீட் பண்ணணும் இல்லையா, அதனால் கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணுறாங்க. So Axonos rested a while in the passage of the inn. Then he stepped out into the porch and ordering a samovar to be heated, got out his guitar and began to play. ஸோ அந்த சாமோவர்ங்கிறது மேலே அந்த பிக்சரில் நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு கெட்டில் மாதிரி இருக்கிறது, டீ ஹாட் பண்ணக்கூடிய பழைய காலத்தில் ஒரு earthenware அல்லது மெட்டலில் செய்யப்பட்ட ஒரு அந்த வெசல். அண்ட் அதில் வந்து டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹீ ஆர்டர்ட் சம் ஆக்சுவலாக ரஷ்யன் மெட்டல் அது ஏர்ன் ஃபார் மேக்கிங் டீ. ஸோ அதில் வெயிட் பண்ணுறாரு அதுக்கு குடிக்கிறதுக்காண்டி. டீ குடிச்சிட்டு திருப்பியும் அவங்களோட ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் மீன் வாயில் என்ன பண்ணுறாரு, அவரோட கிட்டார் எடுத்து ப்ளே பண்ணுறாரு. அண்ட் இந்த சைடு இருக்கக்கூடிய பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா யூ குட் ஃபைண்ட் தட் இட் இஸ் அன் இன். அண்ட் அதில் முன்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த அவுட்லெட் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் த போர்ட்டிகோ அப்படின்னு சொல்கிறது. Suddenly, a troika drove up with tingling bells and an official alighted, followed by 2 soldiers. He came to Axonos and began to question him. ஸோ அங்கே வெயிட் பண்ணி அவர் கொஞ்சம் நேரம் அந்த ஹார்ஸஸ்லாம் ஃபீட் பண்ணுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணும்போது திடீர்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரைக்காங்கிறது என்னென்னா 3 ஹார்ஸஸ் சேர்ந்து புல் பண்ணக்கூடிய ஒரு கார்ட் புல்டு பை அ டீம் ஆஃப் 3 ஹார்ஸஸ். ஸோ இது வந்து ஓல்டன் ரஷ்யாவில் நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி ட்ராய்க்கா அப்படிங்கிற ஒரு வெஹிக்கிள். ஸோ ஹார்ஸஸ் ட்ரைவ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கார்ட்டு. ஸோ அது வந்து நின்றுது. அதுலேருந்து ஒரு ஆஃபீஸர் இறங்கி கீழே இறங்கினார், அவரோட 2 சோல்ஜர்ஸும் வந்தாங்க. அண்ட் தே ஸ்டார்டட் கொஸ்டினிங் ஹிம். இவருக்கு புரியலை முதல்ல, என்ன நம்மளை வந்து திடீர்னு இப்படி கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்குறாங்களே. ஆஸ்கிங் ஹிம் who he was and whence he came. Axonos answered him fully and said, "Won't you have some tea with me?" But the official went on, cross-questioning him and asking him, "Where did you spend last night? Were you alone or with a fellow merchant? Did you see the other merchant this morning? Why did you leave the inn before dawn?" ஸோ இதெல்லாம் கண்டினியூஸ் கொஸ்டின்ஸ். அவர் வந்து ரொம்ப கேஷுவலாக வந்து என்ன கேட்குறாரு, நீங்கள் என் கூட ஒரு கப் ஆஃப் டீ குடிக்க வரீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு. பட் அந்த ஆஃபீஸர் வந்து கண்டினியூஸாக நீங்கள் இன்னில் தான் நைட் ஸ்டே பண்ணிங்களா, ஏன் சீக்கிரமாக எழுந்திரிச்சு வந்தீங்க, உங்கள் ரூம் பக்கத்தில் இருந்த அந்த மர்ச்சண்ட்டை பார்த்தீங்களா காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னே, ஏன் சீக்கிரமாக கிளம்பி வந்தீங்க, இந்த மாதிரி கிராஸ் கொஸ்டினிங் கேட்டோன்னே இவர் வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டார். Axonos wondered why he was asked all these questions.
But he described all that had happened and then added, "Why do you cross question me as if I were a thief or a robber? I am traveling on my business of my own and there is no need to question me." ஸோ நீங்கள் ஏன் இதை என்கிட்ட இவ்வளோ கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறீங்க? நான் என்னோடய பிஸ்னஸ்க்காண்டி வெளியூருக்கு போகிறேன். ஸோ வை டு யூ வாண்ட் டு கொஸ்டின் மீ லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி இவர் கேட்குறார். Then the official, calling the soldiers, said, "I am the police officer of this district, and I question you because the merchant with whom you spent last night has been found with his throat cut." ஸோ லாஸ்ட் நைட் நீங்கள் வந்து ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்த அந்த மர்ச்சன்ட் வந்து உங்கள் பக்கத்து ரூமில் ஸ்டே பண்ணவருடைய த்ரோட் வந்து கட் பண்ணி இறந்துருக்கார் அவர். ஸோ வி மஸ்ட் சர்ச் யுவர் திங்ஸ். நாங்கள் உங்களுடைய திங்ஸ் எல்லாம் சர்ச் பண்ணி பார்க்குறோம், அதனால தான் உங்களை க்ராஸ் கொஸ்டின் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். They entered the house. The soldiers and the police officer unstrapped Axonos' luggage and searched it. Suddenly, the officer drew a knife out of a bag, crying, "Whose knife is this?" Axonos looked, and seeing a blood-stained knife taken from his bag, he was frightened. "How is it there is blood on this knife?" ஸோ இது அஃபிஷியல் உடனே அவரோட திங்ஸ்லாம் சர்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹவுஸை வந்து என்டர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவரோட அன்ஸ்ட்ராப்ட் அப்படின்னா அவிழ்த்து பார்க்குறாங்க. தே ஜஸ்ட் ஓப்பன் எவ்ரி திங், ஹிஸ் பேக் பிலாங்கிங்ஸ் எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க. அப்படி சர்ச் பண்ணும்போது அதில் ஒரு நைஃப் கிடைக்கும். அண்ட் இட் வாஸ் பிளட் ஸ்டெயின், பிளட் ரத்தக்கரைகளோடு இருக்குது. அண்ட் ஹவு இஸ் இட் தேர் இன் யோர் பேக் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அஃபிஷியல் கொஸ்டின் பண்ணுறார். Axonos tried to answer, but could hardly utter a word and only stammered அப்படின்னா couldn't find words, could not talk continuously because he was a little frightened. இல்லையா, அந்த இடத்துல பயந்துருந்தார், அதனால் வார்த்தைகள் அவருடைய கண்டினியூஸாக வரல. ஸோ stammer means to speak haltingly, fumble for words கிடைக்காம தடுமாறுறது. So this morning the merchant was found in bed with this throat cut. You are the only person who could have done it. The house was locked from inside and no one else was there. Here is the blood-stained knife in your bag, and your face and manner betray you. Tell me how you killed him and how much money you stole. So officer continues அவர் பாட்டுக்கு கேட்டுகிட்டே போகிறார். உங்களோட ஃபேஸை வச்சு நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுது, எப்படி இது பேக்கில் வந்தது, உங்களோட நைஃப் வந்து எப்படி உங்கள் பேக்கில் வந்துச்சு, இதுவே காமிச்சு கொடுக்குது, உங்களோட அப்பியரன்ஸ், உங்களோட நடவடிக்கை, பேச்சு, இதெல்லாமே வச்சு நாங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியுது, நீங்கள் தான் கொண்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. டெல்மி, எப்படி இந்த பேக்குள்ளே உங்களோட நைஃப், இந்த உங்கள் பேக்கில் எப்படி இந்த நைஃப் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி, எவ்வளோ மணி எடுத்தீங்க சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மிரட்ட ஆரம்பித்தாங்க. Axonos was swore he had not done it. So promise பண்ணார். Swore means swear உடைய past tense swore. So he had not done it. நான் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி அவரை ப்ராமிஸ் பண்ணார். That he had not seen the merchant after they had tea together. That he had no money except 8,000 rubles of his own. And that the knife was not his. But his voice was broken, his face pale, and he trembled with fear as though he were guilty. ஸோ அவர் சொன்னார், இது வந்து என்கிட்ட வேறு எந்த அமௌண்ட்டும் கிடையாது, இந்த கத்தி எப்படி என்னோடய பேக்கில் வந்ததுன்னு தெரியாது, ஐ ஹாவ் ஒன்லி 8,000 ரூபிள்ஸ் மட்டும்தான், அதுவும் என்னோட காசு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். பட்டு அவருடைய வாய்ஸ் எப்படி இருந்தது? ப்ரோக்கன், இட் வாஸ் ப்ரோக்கன். அண்ட் அவரோட ஃபேஸ் ரொம்ப டல்லாக இருந்தது. அண்ட் ஹி வாஸ் ட்ரெம்ப்ளிங் வித் ஃபியர், ஷிவரிங் வித் ஃபியர், பயத்தில் நடுங்கிறார் அப்படி, ஆஸ் தோ ஹி வாஸ் கில்ட்டி, அவர் மேலே குறை இருக்கிற மாதிரி, குற்றம் இருக்கிற மாதிரி. The police officer ordered the soldiers to bind Axonos and to put him in the cart. ஸோ அவரை கட்ட சொல்கிறாங்க. பைண்ட்னா கட்டுறது, கட்டி காட்டில் போடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. As they tied his feet together and flung him into the cart, Axonos crossed himself and wept. ஸோ அவருக்கு என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல, அழுகையாக வருது. ஸோ அவர் அழுதுகிட்டே இருந்தார். அந்த காட்டில் தூக்கி அவரை போட்டோம். His money and goods were taken from him, and he was sent to the nearest town and imprisoned there. Enquiries as to his character were made in Vladimir. The merchants and other inhabitants of the town said that in former days he used to drink and waste his time, but that he was a good man. Then the trial came on. He was charged with murdering a merchant from Ryazan and
robbing him of 20,000 rubles. ஸோ இப்போ அவருடைய மணி குட்ஸ் எல்லாத்தையும் அந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் எடுத்துட்டாங்க. அண்ட் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு டவுனில் இருந்தக்கூடிய அந்த ஜெயிலில் போட்டு அவரை இம்ப்ரிசன் பண்ணிட்டாங்க. என்கொயரிஸ் போயிட்டே இருந்துச்சு. அண்ட் அவரை பற்றின விசாரணை நடந்துகிட்டே இருந்தது. அவருடைய சொந்த ஊரான விளாடிமிர் அப்படிங்கிற ஊரில் வந்து அவரை பற்றி நிறைய டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ எல்லோரும் வந்து முதல்ல அவர் யங்ஸ்டராக இருக்கும்போது நிறைய ஒரு அப்படியே ரவுடித்தனம் பண்ண மாதிரிலாம் வந்து இமேஜஸ் கொடுக்குறாங்க. அண்ட் பட் இப்போ வந்து அவர் நல்ல ஒரு மனுஷன் அப்படின்னும் சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ கடைசியாக ஜட்ஜ்மெண்ட் வருது. அண்ட் ஹி வாஸ் சார்ஜ் ஃபார் மர்டரிங் அ மர்ச்சன்ட் ஃப்ரம் ரைஸான் அண்ட் ராபிங் ஹிம் ஆஃப் 20,000 rupees. இது ரெண்டுத்துக்கும் அவருக்கு சென்டென்ஸ் பண்ணி அவரை ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சாங்க. So his wife was in despair and did not know what to believe. Her children were all quite small. One was a baby at her breast. Taking them all with her, she went to the town where her husband was in jail. At first, she was not allowed to see him, but after much begging, she obtained permission from the official and was taken to him. When she saw her husband in the prison dress and in chains, shut up with thieves and criminals, she fell down and did not come to her senses for a long time. ஸோ அவங்களுடைய மிஸ்ஸஸ் ஒய்ஃப், ஸோ அவங்களுக்கு ரொம்ப டிசப்பாயின்மெண்ட். இந்த மாதிரி தன்னோட ஹஸ்பண்டை வந்து இந்த மாதிரி அரெஸ்ட் பண்ணி இம்ப்ரிசன் பண்ணி ஜெயிலில் வச்சுட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா பிகாஸ் ஷி ஹஸ் வார்ன்ட் ஹிம் நாட் டு கோ டு த ஃபேர். ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹர் வார்னிங், ஆக்சோனோ வந்து ஃபேருக்கு வந்தார் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு மன கஷ்டமாக இருந்தது. அண்ட் முதல்ல அவங்களுக்கு பெர்மிஷனே கொடுக்கல. பட் ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் ரெக்வெஸ்ட் பெக்கிங் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல ரொம்ப கெஞ்சி கேட்டுக்கிட்ட பிறகு அவங்கள வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ரிசனுக்குள்ளே போய் அவரை பார்க்குறதுக்கு. பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஒரே ஷாக்கு. என்ன அப்படின்னா, அந்த ஜெயில் இம்ப்ரிசன் பண்ணி ப்ரிசனில் இருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரெஸ்ஸு கல்ப்ரிட்ஸ்க்கெலாம் கொடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த கன்விக்ஸ்க்கெலாம் கொடுக்கக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தார். ப்ளஸ் அவர் ஒரு செயின்லாம் போட்டு கட்டி வச்சுருந்தாங்க. இதை பார்த்தோம். ஷீ ஃபெல் டவுன் அண்ட் டிட் நாட் கம் டு அ சென்சஸ். அப்படின்னா அந்த மயக்கம் போட்டு விழுந்துட்டாங்க. அவங்களால திருப்பி கான்ஷியஸ்க்கு வர்றதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆச்சு. Then she drew her children to her and sat down near him. She told him of things at home and asked about what had happened to him. He told her all, and she asked, "What can we do now? We must petition the Tsar not to let an innocent man perish." His wife told him that she had sent a petition to the Tsar, but it had not been accepted. Axonos did not reply, but only looked downcast. Downcast அப்படின்னா disappointed. ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் திருப்பி அந்த மயக்கத்துலேருந்து தெளிஞ்ச பிறகு இப்போ என்ன பண்ணலாம், ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே கஷ்டத்தில் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் என்ன பண்ணலாம் இந்த சூழ்நிலையில் அப்படின்னு கேட்கும்போது, பெட்டிஷன் அனுப்பலாம் ஜார்க்கு, அதாவது ரெக்வெஸ்ட், இது மாதிரி ஒரு இன்னசென்ட்டை வந்து பனிஷ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புவோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பட் அவங்க ஒய்ஃப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பெட்டிஷன் அனுப்பிச்சு அதுக்கு ரிப்ளையும் வந்துடுச்சு, பட் இட் வாஸ் நாட் அக்செப்டட். ஆக்சுவலாக அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து இம்ப்ரிசன்மெண்ட்டு கண்டிப்பாக அனுபவிக்கணும் அப்படிங்கிறது ஆர்டராக இருந்தது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஆக்சனோக்கு என்ன சொல்கிறதுனே புரியல அந்த இடத்துல. ஹீ ஃபெல்ட் வெரி டிசப்பாயிண்டட். Then his wife said, "It was not for nothing I dreamt your hair had turned grey. You remember? You should not have started that day." And passing her fingers through his hair, she said, "Vanya, dearest, tell your wife the truth. Was it not you who did it?" ஸோ அவங்க ஒய்ஃபுக்கு இப்போ ஒரு டவுட் என்ன அப்படின்னா, ஆக்சனோ தான் செஞ்சுருப்பாரோ அப்படிங்கிற ஒரு சந்தேகம். ஸோ அவங்க ஒய்ஃப் பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது, பரவாயில்ல என்கிட்ட மட்டும் உண்மையை சொல்லுங்கள், நீங்கள் தானே அதை செஞ்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, ஸோ ஆக்சனோவுக்கு ரொம்ப ஷாக் அதை கேட்டோன்னு. ஸோ யூ டு சஸ்பெக்ட் மீ, சஸ்பெக்ட்னா டவுட் மீ, சந்தேகப்படுறியா அப்படின்னு கேட்குறார். செட் ஆக்சனோ. And hiding his face in his hands, he began to weep. Then a soldier came to say that the wife and children must go away, and Axonos said goodbye to his family for that last time. ஸோ டைம் முடிஞ்சிருச்சு, அதனால் நீங்கள் கிளம்புங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கார்டு வந்து சொல்கிறாரு. அண்ட் லாஸ்ட் டைம், அதுதான் அதுக்கப்புறம் பார்க்குறதுக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. அதனால் ஹீ தாட் தட் வாட்ஸ் த லாஸ்ட் டைம், ஃபேமிலியை பார்க்குற டைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட் பை சொல்லிட்டு இருக்கார். When they were gone,
Axonos recalled what had been said, and when he remembered that his wife also had suspected him, he said to himself, "It seems that only God can know the truth. It is to Him alone we must appeal, and from Him alone expect mercy." And Axonos wrote no more petitions, gave up all hope, and only prayed to God. ஸோ ஆக்சனோ வந்து தன்னோட ஒய்ஃப் போன பிறகு என்ன நினச்சாருன்னா, தன்னோட ஒய்ஃபே வந்து தன்னை சந்தேகப்படுறாங்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார். ஸோ இனிமேல் யாருக்கும் பெட்டிஷன்ஸ் போடக்கூடாது, கடவுளுக்கு தெரியும் என்ன உண்மை நடந்துச்சுன்னு சொல்லி. ஸோ அவர்கிட்ட மட்டும்தான் நான் பெட்டிஷன்ஸ் கொடுக்க போகிறேன், அவர் தான் எனக்கு மர்சி கொடுப்பார், கருணை காமிப்பார், அதனால் நான் இனிமேல் யார்கிட்டையும் கேட்க போகிறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டேன். ஒரே ஒரு காரியம் என்னென்னா, ஹி ஸ்டார்டட் ப்ரேயிங் டு காட் ஆஃபன். ஸோ அவரை வந்து நல்வழிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி கடவுள்கிட்ட கேட்டுகிட்டே இருந்தார். ஸோ வித் திஸ் வி கம் டு த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லைட். ஸோ இந்த கண்டினியூஷன் வில் பி இன் த செகண்ட் ஸ்லைட். தேங்க்யூ.